এক্সপোনেনশিয়েলৰ ওপৰত তোমালোকৰ টেষ্টটো ইমান বেছি ভাল হোৱা নাই কপি পাইছানে টেষ্টত আকৌ এটা টেষ্ট পাতিব লাগিব কিছুদিন পিছত এটা কুৱেশ্যন তোমালোকে লিখা এক্সামত আহে এইটো কুৱেশ্যন if root 2 is equal to 1.4142 then root over root 2 minus 1 divided by root 2 plus 1 what will be the value of this etu tumalake solve koribo lage sir one of the point থাকিব নেকি ha point 1.144142 এটা এই বস্তুটো ইউজ করব আর বাই ইয়াতে বাট কি বুদ্ধি লগাই কিনে কৰা তো কৰা কোনবাই আনসার পাইছা নেকি to solve this kind of question you need to rationalize the denominator first right so the given question is like this root 2 minus 1 root 2 plus 1 Jasmine board this is the denominator and it is a irrational number to rationalize this multiply it with a rationalizing factor since it is root 2 plus 1 we have to multiply with a root 2 minus 1 so that it can follow a square minus b square formula Rishika etu formula monot phelo ki asil a plus b whole into a minus b that gives you a square minus b square enake jodi duitare upor square ani dibo paru then this square root will become kya hoise ni ki kon asil kon aise ni ba muru mobile kon aise na root 2 plus 1 root 2 minus 1 so already we have root 2 minus 1 multiplying with another root 2 minus 1 now because of this multiplication a plus b a minus b will be getting a square minus a square upor kini same bostu duta multiply hoise class 8 ot paisa na x minus a into x minus a ki asil that is x minus a whole square root 2 minus 1 into root 2 minus 1 will give you root 2 minus 1 whole square now you can split this square root like this root 2 minus 1 whole square and this one will be root 2 square means 2 this is 1 this will be root over 1 and square and root cancel each other it will be root 2 minus 1 1 hone to 1 hobo so again it is root 2 minus 1 this value is 144142 minus 1 that means 0.414 this is the value ইয়াতে ঋষিকা কি দিয়া আছে root 2 plus 1 root 2 is a irrational number 1 is a rational number so root 2 plus 1 is a irrational number sum of a irrational number and rational number together becomes a irrational number now this irrational number has to be rational for that I have multiplied this with a rationalizing factor how to determine the rationalizing factor it has root 2 plus 1 and multiplying with a root 2 minus 1 so that it can match with our formula of a square minus b square yate plus thaka karone minus thaka di multiply korisu minus thakile plus thaka di multiply kori buji pala now this root 2 plus 1 root 2 minus 1 a plus b a minus b that will be a square minus b square again this is root 2 minus 1 already there eta agor pray asil etu ami ko liksu tolot likha kale upor liksu this same two expression x minus a ki hoy x minus a whole square so root 2 minus 1 into root 2 minus 1 root 2 minus 1 whole square ekhine lage buji paisa now this square root will be splitted jodi eta fraction or upor square root dia thake then you can give it individually like this root a and root b
So this square root will be given upon this numerator as well as this denominator. So root 2 square means 2, 1 square means 1, and this will be root over root 2 minus 1 whole square. Already we know eta bostur upor jodi square aru square root ekelage dia thake, they will eliminate each other. So this square root and square will cancel each other. What will be remaining? Root 2 minus 1, and 2 minus 1 will be root over 1. Root over 1 means 1. So how much will be remaining? Root 2 minus 1. This value of root 2 is how much? That is given. Put it here, do subtraction. That's it. So exam are very important. Huh? Kya kora? Nana question korai sulun moi. Oh, Nilim. If x equal to this, prove that. Acha. Question to likha school or pora aise bole. If x is equal to a plus 2b. দুইটা রুট একে লিখলা নিলিম ভুল হইছে নেকি লিখা যে তোমার না না ভুল হইছে 100% শিওর a plus 2b লে কাটা কাটি 1 plus 1 2 হল आंसर তলত মাইনাস থাকবো এটা প্লাস থাকিব ভুলকে লিখা অবিশুদ্ধতে আছে নেকি কোয়েশ্চনটো দিলে বহা কত হইবা ফার্স্ট বেঞ্চত হইবা তোমার বেকখানে আমি জানি স্যার আরে পাই যাও দি মাথা बहुत मोह पुसी वाले एक्सेसिबली एटू इज अ क्वेश्चन प्रूव दैट তোমালোকে নিজৰ মাজত কথা নাপাতিবা বহুত সিৰিয়াস কথা ডিসকাস কৰি আছো আমি ইমান সহজ নহয় তো নাইজৰ ম্যাথছ ইমান ইজি হলে কথাই নাছিল একো ডিসকাস নকৰবা যি পঢ়াই তো চুপচাপ তোমালোকে ট্ৰাই কৰা এটো লিখি খতম কৰা সো যে মই নেক্সট কোৱেশ্চন লিখিব পাৰো এটো বস্তু প্ৰুফ কৰিব লাগে আমি প্ৰুফ দ্যাট this equal to this এফালতো লিখি আছা দিয়া বহুতে লিখি আছে এটা কাম কৰা যেতিয়া লাগে বাকি বিলাক সাবা যিবিলাক ষ্টুডেন্টে নতুনকে আহিছা বা ৰিসেন্টলি আহিছা তোমালোকৰ ফাৰ্স্ট চেপ্টাৰটো কৰোতে অলপ প্ৰবলেম হ'ব পাৰে বিকজ মই অলৰেডি ম্যাক্সিমাম বস্তু ইয়াতে ডিসকাস কৰিছো বাট এক্সামৰ আগে আগে এজ ইউজুৱেল মই একবাৰ ৰিভিজন কৰো এনাও এতিয়া বস্তুবিলাক আকৌ পঢ়া হ'ব এতিয়া চোৱা about this question what is given here x is equal to root over a plus 2b divided by root over a minus 2b plus root over a minus 2b root over a plus 2b. Do one thing, write them inside a single square root and simultaneously multiply with rationalizing factor. মানে ফর্মুলা পেলাব লাগে মেইনলি this is 2b and this is 2b এটো কাম কৰি দিয়া simultaneously in this place also write both numerator and denominator inside a single square root and also multiply with rationalizing factor তুমি যে a plus 2b দিয়া আছে ন multiply will be with boardত চাই থাকাৰে তোমালোকে বেলেগ ভাবিব নালাগে এটো স্টেপ বুজি পাইছা a minus 2b আছিল a plus 2b a plus 2b আছিল a minus 2b সেম বস্তুটো ওপৰতো মাল্টিপ্লাই কৰিছো and these two are already existing terms সাম বহুত মহছি ন মবিলাক পাগলা আহিছে দৰ্জাত খুলি দিয়া মবিলাক অলপ বাহিৰত গুচি যাও অলপ পিছত মাটিত খোজকাঢ় কৰবা মবিলাক now because of this will be a square minus 2b whole square this is a plus 2b whole square and this will be a square minus 2b whole square and this will be a minus 2b whole square
Now see, what will happen? This square and square root will be cancelled. A plus 2b, and this will be a square minus 4b square. This will be root over a square minus 4b square, and this will be a minus 2b. Look at this. If I put this square root separately on the numerator, then what will happen? Square root of x square will be x. If I put this square root separately on the numerator, square and square root cancel each other, it will be single a plus 2b, here it will be only a minus 2b, and this square root will be remain upon the denominator, and a square minus b square will be a square, 2b square whole square means 4b square. Now a plus 2b plus a minus 2b কি হৈ যাব এটা এটো তো কাটা যাব মোটামুটি হে গলৰ বা কোৱেশ্চনটো নাও ডু ক্ৰস মাল্টিপ্লিকেশন x into root over a square minus 4b square, and here it will be a plus a twice a. Squaring both sides, this will be x square. If I square this term, this will be a square minus 4b square. If I square this one, it will be 4a square. তাৰপিছত কি কৰিম? Multiply this x square into a square 4b square x square minus 4a square. তাতে কি বিচাৰি আছে আমাক? b for পৰা পাম। নিলম কোৱেশ্চনটো কমপ্লিট কে লিখি আনছিলা নে ভুলকে লিখি আনছা? এরপর b কেনেকে ক্যান্সেল কৰিম মই? a স্কয়ার তো কমন আহি যাব। x square minus 4 minus 4b square x square। আৰু কাৰোবাৰ তাতে আছে নেকি কোৱেশ্চনটো? আছে? আপনি না? তোমাৰ তাতে আছে? দেখোচোন। ফলৰ মানে নেক্সট টাইম তোমাৰ কোৱেশ্চন লৰা আগতে মই ভাবিব লাগিব। 5-10 মিনিট ওয়েস্ট কৰি দিলা। বেয়া কথা। কোৱেশ্চনটো ভুলকে দি দিছা তুমি। আৰু কনফিডেন্টলি কৈছা স্যার ভুল নাই ভুল হোৱা নাই বোলে। তোমালোকে কোৱেশ্চনটো লিখি দিবা, মই পিছত কৰি দিম। এইটো লম্বা কোৱেশ্চন হয় ন? ক্লাছত মানে মনোযোগ দি নিলিখা ন, কিবা কিবি লিখি লয় না। মই পিছত কৰি দিম দেই কোৱেশ্চনটো, তোমালোকে লিখি থৈ দিয়া, যাৰ যাৰ লগত নাই মই পিছত কৰি দিম। তোমালোকক কিবা কৰিব দিলে কৰি দিম মই, এইটো বেছি টাইম নালাগে। বাট এতিয়া মই ষ্টাৰ্ট কৰিম পলিনমিয়েল। Before starting this chapter polynomial, মই ইয়াতে তোমালোকক ফৰ্মুলা লিখি দিম। Basic algebraic formulas. Basic word to काटी important लिखी दिया है, basic important algebraic formulas. First one, obviously a plus b whole square, a square plus twice ab plus b square. यार ये ता advanced form আছে हाँ, ये तो whole a plus b whole square also can be written as a minus b whole square plus 4ab. এই দুটা তুমি এটাৰ আন্ডাৰতে ধৰিব পাৰা।
এটা আমার অ্যাডভান্সড ফর্মুলা এটো অরিজিনাল ফর্মুলা এটো কবাত কবাত ইউজ হ'ব এটো বেছি দেখিলে গম পাই না এটো বেছি ইজি হয় কবাত কবাত ইউজ হ'ব এটো a minus b whole square equal to b square এইটো লিখা লিখা কথা পাতব নালগে নিজৰ মতে কোৱেশ্চন বিলাক লিখা কথা পাতাটো বেয়া কথা b square g Oh. So do twice BC, no? Question number 5 2 No, 5 2 for twice BC. এটো না Then follow. এটো আর twice bc ফটাফট লিখা ফর্মুলা কাটা এটা আৰু হেৰি কৰিব লাগে একো নাই যিমান ফটাফট লিখা ইমানে ভাল কথা নকবা প্লিজ
জাগা নাছিল কাৰণে সাইডত লিখছো ইওতে লিখো anyway see if I write only numbers, there are 4 basic operations of mathematics: plus, minus, multiplication, division. Using these 2 or 3 or 4 together, I can create numerical expression, right? And this kind of numerical expression we have already solved earlier in class 5-6 level using Bodmas rule. If I include alphabet with numbers, suppose like this, then this will be an algebraic expression, right? If your algebra has only one term, it is monomial. If your algebraic expression has only one term, it is monomial. 2 term binomial, 3 terms trinomial, quadrinomial, pentanomial, hexanomial and so on, right? এনেকে বাঢ়ি 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 গৈ থাকিব তাৰ পিছত চাবা but for being a polynomial, if I write a few expression like x square 3x minus 1, second expression x square plus 1 by x square or 4 by x square minus 3, if I write t square plus 3 root over t minus 40, or maybe like x to the power 0.5, y to the power 0.3 and z to the power 1. If I write this kind of expression, then carefully observe each and every expression written by me. In the first one, what are the exponential power, exponents of the variables? Here there is 2, this is 1. 2 and 1 both are whole numbers. In the second one, the power of x is 2. What is the power of x in this case? 2. No. If I rewrite this, it will be like this. Actually, this one is 4 into 1 by x square. If I make it x square like, then it will be x to the power minus 2. You have already learned in exponential power basic formulas, right? 1 by x square will be x to the power minus 2. মনত পৰে না যেনিবা আমাৰ যে নেগেটিভ পাৱাৰ থাকিলে আমি কি কৰি দিছিলো ৰেসিপ্ৰকেল কৰি দিছিলো, right? So this positive power after doing reciprocation, it will be negative. ইয়াতে x ৰ পাৱাৰ আছে 2, ইয়াতে x ৰ পাৱাৰ কিমান আছে -2. -2 is a whole number, right? No, yes বুলিও কৈছে কিছুমানে -2 is not a whole number. In this case, this power of t is 2. What will be the power of t here? Power of t in root over t will be t to the power 1 by 2. জানা না এই তুলবা লাগে না জানা? চলো দেখা দিতে root x থাকিলে কি লিখিবা x to the power 1 by 2. Cube root of x will be x to the power 1 by 3. Fourth root of x will be x to the power 1 by 4. Fifth root will be x to the power 1 by 5. Is it clear now? যদি আমি root over the উঠাই দিও square root, cube root, fourth root, fifth root, then power will be 1 by this, right? So in this case, this root over t will be t to the power 1 by 2, and 1 by 2 is a whole number, right? 1 by 2 to whole number হয় না নহয়? হয় মানে কি কথা পাতি আছো মই? whole number মানে কি do whole number? Starting from 0, 1, 2, 3, 4, 0 and all natural numbers. What about 1 by 2? 1 by 2 to ahe niki natural number ot ahe sobe neke ase to ye halat hai jodi ekdom moi khorua bhashat eta line koi disu huna ekdom সহজ ভাষাত যদি তুমি এটা algebraic expression লিখি আছা, that algebraic expression will have some variables. ইমানখিনি clear? And for every variable there is a certain power or index or exponential value. If your exponential value is a fraction, if the exponential value or power given upon the variable
is a fraction, is a decimal number, is a negative number, or any non-whole number, then that expression will not be a polynomial. Likha. What is a polynomial? Likha. What is a polynomial? If the question is what is a polynomial, if the power used upon the variable of an algebraic expression is a whole number, then it will be a polynomial. It will be a polynomial. This is a polynomial. This is correct. This is not. This is not. This is not. Give me one example of a polynomial. Anyone can answer. Give me one example of a polynomial. What? 2 plus x cube plus 3x square is correct answer. I want more example from other students. This is a polynomial, right? Yes or no? Yes or no, Jasmine? X cube plus 3x square itu polynomial hoy ne? Hoy, iman dukhot koisa. Eta example dia Jasmine polynomial. Tell me one example of polynomial. Class tu mon diboi lagba ekdom option nai. Tomar jodi mon tu belegot ase. Tumi poribo norbai. Ha? Homework class ot ahe. Where power is a whole number, power of the variable is a whole number. Ko x square plus 4x correct answer. Tumi koa Aprina What? Sir, Ko Tumi ko x power 3 x to the power 3 plus 2x. plus 2x. Umar is ko 10x square plus 4x. 10x square plus 4x. Tanmay, tell me one example of a algebraic expression which is not a polynomial. Polynomial hobo nware. X power 0.5 plus X to the power 0.5 plus y power 0.3. 0.3. अच्छा मैं लिखे दियो तो साइज कोई कॉपी करने की भी हाथ जाती है नीलिम तुम जो बोला है दीदी अरिंदम को पॉलिनोमियल एग्जांपल दे पॉलिनोमियल a square plus b square plus c a square plus b square plus 2b वाह कोई बात नहीं जिए ना जोक से पार्ट তোমালোকে এটা কথা বুঝি পালানে নাই যে পাওয়ার বিলাক যদি হোল নাম্বার দিয়া থাকে তেতিয়া হলে পলিনোমিয়াল হ'ব যদি পাওয়ার টু ফ্র্যাকশন দিয়া থাকে নেগেটিভ দিয়া থাকে और डेसिमल दिया থাকে কি হ'ব দে আর নট পলিনোমিয়াল ঠিক আছে নে ওকে এটা তোমালোকে নেক্সট লিখা ক্লাসিফিকেশন অফ পলিনোমিয়াল লিখা ক্লাসিফিকেশন অফ পলিনোমিয়াল মই আকৌ একদম হাই এলাৰ্টত কৈছো মই যিখিনি কথা ডিসকাস কৰিম আজি আৰু নেক্সট ক্লাছত
একদম থিওরিটিক্যাল কোর এলজেব্রাৰ কথা ডিসকাস কৰিম এটা বস্তু মনোযোগ দি শুনবা কিন্তু আদাৰৱাইজ খুজ হৈ যাব একদম ক্লাস 10 ত ওয়েটেজ 25% এলজেব্ৰাৰ পৰা যদি তোমাৰ একদম কোর কনসেপ্ট নাথাকে বাদ দিয়া পাস কৈছে আৰু নম্বৰ নাপাবি পুৰা জিরো পাবা একদম সিরিয়াস কথা ডিসকাস ক্লাসিফিকেশন অফ polynomials लिखा based on number of terms it is divided as number of terms name of expression one term থাকিলে monomial two থাকিলে binomial three trinomial next लिखा question চাৰিটা থাকিলে কি হ'ব ফ'ৰ যদি থাকে quadrinomial okay what is degree of a polynomial what is degree of a polynomial polynomial of degree মই কি next বুজাম এটা লিখি লও ফটাফট polynomial যেতিয়া polynomial এ কলেজত পঢ়ি পেলাই ডিগ্ৰী পাস কৰে সেইটো ডিগ্ৰী অফ এ polynomial लिखा highest power of the variable in a polynomial is called its degree highest power of the variable in a polynomial is called its degree মই যদি ইয়াতে লিখো x cube plus 3x square plus 5 is equal to 0 this is a polynomial this is a trinomial right what is the degree of that polynomial 3 numberot koba degree of this polynomial will be 3 if I write x plus 2 or minus x plus 2 what will be the degree of this polynomial sorry what is the degree of this polynomial 1 বুঝি পাইছা না যেনেকুৱা ডিগ্ৰীৰ কনসেপ্টটো একদম সহজ ভেৰিয়েবলৰ ওপৰত ম্যাক্সিমাম পাৱাৰ যিমান দিয়া থাকে that is called degree of a polynomial হ'বনে তাৰপিছত next লিখা based on degrees polynomials are classified as এটা লিখা degree এটা লিখা name ডিগ্ৰী ওয়ান হলে কি নাম হ'ব কোনবাই গেস কৰিব পাৰা ডিগ্ৰী যদি 1 হৈ যায় লিনিয়াৰ পলিনোমিয়েল আৰু যদি 2 হৈ যায় ভাবিব নালাগে if degree is 2 what will be the name of the polynomial quadratic কোনবাই পৰুকে কৈছে 3 হলে cubic যদি 4 হৈ যায় বাই quadratic 5 হলে স্পেশাল নাম নাই 5 হলে কি কবা হে পলিনোমিয়াল অফ ডিগ্রি 5 বুলি কবা
তো আমি 3 মানলৈকে মনত ৰাখিলে sufficient. Based on degrees, polynomials are classified as linear, quadratic, cubic, biquadratic. So if I write 2x cubed minus 3x plus 1, this is a what type of polynomial? Cubic polynomial. Based on its degree, and based on terms it will be a what kind of polynomial? Trinomial. ঠিক আছে ইমান ঠিক আছে মই এক্সামত গম পাই যাম কোনবাই বুজি পোৱা নাই যদি সোধা মই এতকে টান বস্তু এটা পঢ়াব গৈছো এনিৱে ডিগ্ৰী হৈ গল ডিগ্ৰী বেসড অন ডিগ্ৰী নাম হৈ গল নেক্সট তোমালোকে লিখিব লাগিব দুটামান এক্সেপশনাল বস্তু লিখা what is the degree of a constant polynomial এটো তোমালোকৰ MCQs ত খুব আহে লিখা what is the degree of a constant polynomial question to likha what is the degree of a constant polynomial মই জাস্ট খুদিছো তোমালোকে आंसर ভুলকে দিলেও কথা নাই কোনবাই জানা নেকি what is the meaning of a constant polynomial হা ইকুয়াল চলো নহয় নাম্বার থাকা পাওয়ার বুজিব পৰা হোৱা নাই Sir, base to number. হা Base to number. বেস টু নাম্বার আৰু সেম কি সেম আচ্ছা মই দুটা পলিনোমিয়াল লিখিছো x² + 3x - 4 this polynomial has how many terms 1 2 3 মানে trinomial maximum power কিমান 2 it is a quadratic polynomial done division হৈ গল এটো next চাবা this is a term with variable this is one more term with variable but the third term do not include any variable এটো ডাইরেক্ট এটা নাম্বার হয় গটিকে এটুক আমি কি টার্ম বুলি কও কনস্ট্যান্ট টার্ম বুলি কও মনত থাকবনে নে বহুত টার্ম কথা পড়ালে হয় স্মল লেভেলৰ কথা তো হয় এটো this is a constant term suppose you have a number -3 or maybe you have a number +7 if someone asks you is it a polynomial or is it a polynomial -3 বা +7 এই দুটা আমি পলিনোমিয়াল বুলি ক'ব পাৰো নেকি হাউ নো ভেৰিয়েবল ইজ হিয়াৰ ইয়াতে ভেৰিয়েবল দিয়াই নাই পলিনোমিয়াল বুলি ক'লে আমাৰ এলজেব্ৰাইক এক্সপ্ৰেছন আহে ভেৰিয়েবল আহি যায় ইয়াতে ভেৰিয়েবল আছে নেকি নাই ভেৰিয়েবল লগাই দিও ভেৰিয়েবল লগাই দিও x টু দি পাৱাৰ 0 হলে কি হ'ব ভ্যালু অফ x টু দি পাৱাৰ 0 1 7 1 যা 1 তে আমি আলটিমেটলি দেখালো না এটো ভেরিয়েবল পলিনোমিয়াল বলি পাওয়ার কিমান 0 एक्चुअली কি আছিল তো কনস্ট্যান্ট নাম্বার গরি কনস্ট্যান্ট পলিনোমিয়াল তারে ডিগ্রি কিমান 0 লেখা 0 আর एग्जामত তো কৰিলে তোমালোকে কনস্ট্যান্ট পলিনোমিয়ালৰ ডিগ্ৰি নাম্বাৰ মাৰ্কস পাবা 0 एग्जांपल দুটা লিখি দেব পাৰা হা एग्जांपल দুটা লিখি দেব পাৰা এনেকে পাক নিদিলে হ'ব মোৰ নিচিনাকে জাস্ট एग्जांपल কেইটা লিখি দেব পাৰা এটো খুব আৰু ডিগ্ৰী অফ কনস্ট্যান্ট পলিনোমিয়াল ইজ ইট ক্লিয়াৰ বুজি পাইছা জেসমিন এই থিওরিক কোয়েশ্চন বিলাক দিম কিন্তু মই আকৌ কলো হয় নেক্সট দিনাখন কনস্ট্যান্ট পলিনোমিয়ালৰ কথা কলো কাৰোবাৰ লিখিব ৰৈ গৈছে যদি কবা মই তো ভিডিওটো আপলোড কৰি দিম তাৰ পৰা লিখিব পাৰিবা বাৰু যদি ৰৈ গৈছে আচ্ছা নেক্সট কোয়েশ্চন কথা নকবা ৰে কথা নকবা মই জানো কিমান পণ্ডিত তোমালোকে what is zero polynomial and what will be its
ডিগ্ৰী লিখা কোৱেশ্চন কিন্তু এংগুলৰ ভ্যালু 0 হয় তাকে আমি কি কওঁ 0 এংগুল তো আমাৰ 0 is called 0 polynomial আচ্ছা polynomial বুলি তো মই প্রুফ কৰি দিলো বাৰু হা can anyone guess what will be the degree of 0 polynomial নহয় ওয়ান গেস কৰিছা ভালে নাই বুলি তো কথা না তুমি 0 নহয় কনস্ট্যান্ট পলিনোমিয়ালৰ ডিগ্ৰী হে 0 0 পলিনোমিয়ালৰ ডিগ্ৰী কি হ'ব 1 প্লাস 0 0 নহয় চাবা 0 কে মই কি লিখব পাৰো বৰ্ডত চাবা 0 can be written as 0 into x to the power 4 0 can be written as 0 into x to the power 5 0 can be written as 0 into x to the power 100 তো মই যদি 1 লাখটা মানুহক লিখিব কও সবে বেলেগ বেলেগ পাৱাৰ দি লিখিব পারবো না 0 তো that means this will be changing every time so its degree is undefined its degree is undefined এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন এক্সামৰ কাৰণে হৈ গল 0 পলিনোমিয়াল কৰিলো ডিগ্ৰী কৰিলো सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो मैं मुसी पेलाओ ना कीबोर्ड खन लिखा what is 0 of a polynomial what is 0 or root of a polynomial this will be the last theoretical concept of this chapter এটো বুজি পালে তোমাক কোৱেশ্চন কৰাব what is the 0 or root of a polynomial ঠিক আছে তোমালোকে বস্তুটো বহুত মনোযোগ দি পেলে বুজি লবা ক্লাস 10 ত ইয়াৰে ওপৰত এই কনসেপ্টৰ ওপৰত 4 মার্কস কম্পালসৰি আহে 9 ত কৰিবা নহয় 10 তো লাগব if I write x square minus 4 x plus 1 x cube plus 8 these are three different polynomial etu ki type of polynomial hobo aru degree sale quadratic etu ki polynomial degree hisabot koa linear etu cubic ঠিক আছে আচ্ছা এই গোটেই বস্তুটোক 0 বনাব খুজি আছো মই মনোযোগ দি শুনা I want to make this complete polynomial 0 by putting a value of x can you guess that number তাতে কি নাম্বার পাতিলে এখিনি 0 হ'ব 4 পাতিলে নহয় √2 √4 মানে 2 হয় x equal to 2 দিকে আছে মই যদি x equal to 2 লও চাই থাকা বৰ্ডত 2 square minus 4 minus 4 0 মানে ই কোয়ালিফাই হৈ গল ইয়াতে আৰু কিবা ভ্যালু পাতলে 0 হ'ব 2 কলুৱে অলৰেডি আৰু কিবা এটা ভ্যালু হ'ব √4 মানে 2 হয় আমি টেকনিক্যালি কারেক্ট √4 বলে যদি দুটা একালকে কইছে -2 আমি যদি -2 পাতি দিও ইয়াতে -2 যদি পাতু সরি দে মই তো ঠিক আছে পুরো বলতো তোমালোকে এটা বহুত টেনশন লো বাদ দি পেলে মোক এটা কথা কয় বাকি সব কথা পাৰিছ x square minus 4 this is a quadratic binomial right it has two terms for value of x to x equal to -2 for these two values of x this complete polynomial becomes 0 clear hoise ne কথা tu ne minus kora plus kora to buji ponai
পাইছা নাই পোৱা নাই এইটো কওক পাইছা that means I can say 2n minus 2 these values are responsible for getting a zero value for this polynomial. So I can say that zeros or roots of this polynomial are 2n minus 2. গতিকে মই ক'ব পাৰো যে এই পলিনোমিয়ালটোৰ ভ্যালু 0 হ'বৰ কাৰণে কোন দুটা ভ্যালু লাগে আমাক 2 আৰু -2. So number of zeros will be 1 1 and 2. কিমানটা ভ্যালুৰ কাৰণে 0 পাইছো আমি দুটা ভ্যালুৰ কাৰণে গতিকে নাম্বাৰ অফ zeros 2 and values of the zeros are 2 and -2. what লিখি দিছো বাৰু number of zeros মই ডেফিনেশনটো লিখাই দিম ৰবা number of zeros for x square minus 4 is 2 and they are 2 and minus 2. তোমালোকে এটা কাম কৰা ডেফিনেশনটো মই লিখাম এইটো বস্তু এই দুটা বস্তু এখিনি লিখা তেতিয়া বস্তুটো ক্লিয়াৰ থাকিব -2 স্কয়ার আছে -4 নহয় -2 আৰু -2 মাল্টিপ্লাই কৰা মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হৈ যাব মাইনাস স্কয়ার মানে সেম দুটা নাম্বার মাল্টিপ্লাই হয় না ডেফিনেশনটো লিখা এতিয়া zeros or zeros are those particular value of the variable or variables for which complete polynomial becomes 0. এতিয়া জুনে একদম মনোযোগ দি পঢ়ি আছে বুজি আছে মোক কোৱাচোন for this polynomial what will be the values of 0 -1 x ৰ জায়গা যদি মই -1 পাতি দিও তো কি হ'ব -1 + 1 কি বনি যাব ৰসগোল্লা আৰু 0 তো ইয়াতো এনেকে তিনটা ভ্যালু পাবা যেটো সলভ কৰা তোমাৰ অলপ টাইম লাগিব বাৰু কিউব আছে x³ মানে হৈ যাব এইটো -2 -2 কিউব কৰি দিলে আমি কিমান পাম -8 + 8 0 রাইট আমি ইয়াৰ ওপৰত ডিটেইল ডিসকাশন কৰিম আৰু কিন্তু মোটা আইডিয়াটো পাইছে নে নাই যে zeros of a polynomial means those particular values of variable for which it will be 0 মই এতিয়া কনভিন্স নহয় তোমালোকৰ এক্সপ্ৰেশন দেখা পাই মই এটা লিখি মোক values of zeros কবা মই ষ্টুডেন্টৰ নাম ধৰি সুধিম হা প্ৰথমতে অৰিন্দমে आंसर দিবা What will be the zeros of this polynomial? সহজ কৰি দিম নেকি হা -6 and 6 -6 পাতিলেও কাম হ'ব +6 পাতিলেও কাম হ'ব ৰাইট যদি মই লিখি দিও x² + 5x + 6 যিকোনো ষ্টুডেন্টে आंसर দিব পাৰা what will be the zeros of this polynomial অসমীয়াত কলে এই যে দেখা পাইছা তিনটা টার্ম লিখা আছে তাতে x আছে না নাই x ৰ জায়গাত কি নাম্বার পাতিলে গোটেখিনি 0 হ'ব
বা তেনেকা কিমানটা নাম্বাৰ এক্সিষ্ট কৰে যাৰ কাৰণে গোটেইখিনি 0 হৈ যাব কোনবাই গেছ কৰিব পাৰা 1 পাতলি হ'ব নেকি ইয়াতে x ৰ জাগাত -1 তোমালোকে কোনে একদম কানেক্ট কৰিব পৰা নাই কোৱা মোৰ মেবি এফৰ্টটো দিয়াতে ভাল নহবও পাৰে মই নিজকে ইমপ্ৰুভ কৰিব ট্ৰাই কৰিম কোনে কানেক্ট কৰিব পৰা নাই টপিকটোৰ লগত জেসমিন ক x equal to 0 তাই কৈছে x equal to 0 বাকি পিছত দেখা যাব x টোতে 0 লগাই দিও খতম খেলা বহুত বঢ়িয়া চাই থাকা বোৰ্ডত অস্মিতাই কৈছে x একো নাই মই তোমাক ভুল হৈছে একো নহয় x equal to যদি মই 0 কাটো 0 স্কয়াৰ 5 into 0 So minus কিমান পাম minus 2. -2 আৰু এটা হ'ব ভ্যালু কি হ'ব 2 So minus 2. -2 তো কারেক্ট আৰু এটা কিবা ভ্যালু হ'ব ক -3 এনিৱে এটা মোৰ কথাটো শুনা সবে মন দি এটো কোৱেশ্যনৰ এনসার দিব নোৱাৰোটো নেচাৰেল কথা আমি ইমান সুপাৰ কম্পিউটাৰ নহয় ন এক্সপ্ৰেছন চাই কিনে কৈ দিম মই বছৰ পঢ়াই আছো কাৰণ দেখব পাইছো মই যদি টিচাৰ নহয় বেলেগ পাম দোকানী হলো মই কমান লয় বুজি পাইছা তো বেসিক্যালি it is not very easy to determine the zeros simply by looking at the expression or looking at the polynomial সৰু চাই polynomial দিয়া আছে x - 2 x equal to তুমি কব পারবা ইজি হয় যদি কমপ্লেক্স polynomial দিয়া থাকে zeros ৰ ভ্যালু ওলাটো আমাৰ কাৰণে ডিফিকাল্ট হয় তাৰ কাৰণে আমি কি ৰাস্তা ওলাব লাগিব এখানে তো ম্যাথছ পঢ়ি আছো লাইছ ৰবা রাস্তা লিখা নেক্সট টপিকত কেটা বাজিছে পঢ়ি টাইম দিছোন 5:20 নেক্সট দিনাখন ডিসকাস কৰিম টপিক লম্বা হয় বহুত